events that will change every man's life. Nimwambia cha kwanza ni wakati mwanaume ana pesa, being broke. A lot of things change in a man's life when he doesn't have money. Number 2, when a friend betrays you. Number 3, 5 events that will change every man's life. Kitu cha 3, the death of a father. Oh. Jana, unajua jana mzee wangu, mzee Sunday, jana alikuwa ana celebrate birthday yake. Na nilikuwa nimetoka kwa nyumba naenda shughuli zangu. Na nilipofika kwa gate, nilishika tu barabara mpaka Karen. I just wanted to go and spend time with that man. Sikujua cha kumwambia, kama ni happy birthday ama ni nini. I just realized on this birthday, let me go and just spend time with this man. Let me tell you, the death of a father will change a man. I'm telling you, it's painful. The death of a father. Let me tell you, men. Nasijimbo nasikia ni kama machozi ndio kunitoka. Let me tell you, men. The only most genuine competition from another man is by your father. The only most genuine man who wants you to succeed will always be your father. Kama kuna mwanaume ambaye na roho safi angetamani umpite kwa maisha, umshinde kwa maisha, ni baba yako. The first hero that a man looks up to when he's born, it is his father. And when a father dies, a part of a man dies. When a father dies, a part of a man dies with him. When a father dies, the hero in that man's life dies. Wakati mzee anapokufa, yani kuna kipande cha mwanaume ambacho kinakufa na yeye. And many of you women, you need to be strong on behalf of for that man, especially kama mzee wako, baba yake, your husband, the father died. You need to be strong for that man. Some of these men have not recovered. Some of these men, some of you women have married husbands who are bleeding. Some of you women are busy blaming your husbands for some things, and yet you don't understand that there's a vacuum of a father that was left. There's a vacuum that was left. There's a vacuum that was left. A lot of men don't know what to do anymore. A lot of men are confused. Wanaume wengi wamebaki wamechanganyikiwa, wamebaki wako katikati ya wilderness. They don't know what to do. Some men are trying hard to become fathers. They're trying to be hard to become good husbands, and they don't know because their father died, and there's no, oh my God, oh my God. Oh, for every man tonight that is listening to Chamber, I pray for strength. I pray for strength and comfort. And for every woman ambaye anasikiza Chamber leo, na mzee wako alipoteza babake na hujui cha kufanya, I pray that God will give you patience and wisdom in how to handle that man. It is not easy. The death of a father breaks a man. Number 4, kitu cha nne, kuvunjika kwa roho kwa mwanaume. Getting your heart broken as a man. Oh, a lot of men, oh my goodness, some of you women are paying for mistakes that are not yours.
Na niliwaambia wanaume hawapendi virahisi. Ni wanda tukipenda tunapenda kama wapumbavu, kwa sababu a man's heart is the toughest heart ever, because hivyo ndo tumeumbwa. Kwa hivyo ukiona mwanaume anakupenda, wewe pendeka bwana, pendeka bwana. Number 2, si rahisi huku nje. Huku nje si rahisi, na nitawaambia. And I'm sorry women, as much as women I would want to lie to you, I'm sorry but I'm not a liar. Mimi si muongo. At times women, when you think the grass is green outside there, oh my God, all men utaacha hiyo kinyangarika yako upate kuna kinyangarika huko, ndio sasa itadeal na wewe kabisa, itakuramba urambike. By the time unataka kurudia mwanaume wako unapata mwingine alishamchukua. And it's unfortunate for women, the older you get, the more your chances are decreasing. And I'm sorry to tell you women, but huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli. Miaka zinapoongezeka ndio chances zako zinaanza kuadimika. Na sisi wanaume is the other way around. But mwanaume ambaye amevunjwa roho, usicheze that men. Let me tell you, when men are heartbroken, yes they will shake kidogo, watatingika kidogo, but by the time that man rises again, I'm sorry but you will not be his choice again. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, hata kuangalia the same way. Na kitu cha tatu, ule mtu atakuja next atakilipia kama kutakuwa na mwingine. And I'm telling you that for free. Getting your heart being broken, there's a lesson in every challenge that a man faces. Kuna kitu cha kusoma katika kila shida ambayo mwanaume ana go through. Shida ambazo tunapitia kama wanaume hazitikani zituvunje. Every challenge you go through has a purpose and has a reason. Kila shida, kila changamoto ambayo mwanaume anapitia katika maisha yake, kuna yani pale ndani kuna lesson ya kulana. So as a man, in the deepest of your painful moments, in the deepest of your confused moments, in the deepest of self-destructive moments, there is always a lesson to learn. And you must make sure kwamba macho yako yamefunguka na akili yako yamefunguka. Unapopitia uchungu kama mwanaume, lazima macho yako yamefunguka kujiuliza ni somo gani ambalo najaribu kufundishwa na maisha katika shida hii. Unapopoteza pesa, unapokuwa bila pesa, wakati ndoa inavunjika, wakati there is always a lesson. A man is always in class. A man is always in class until siku yako ya kufa. Mwanaume yuko katika darasa. Kwa hivyo mwanaume itakalo unatemena kana darasa kila wakati katika maisha yako. 5 events that will change every man's life. Tukio la kwanza ambalo ubadilisha mwanaume, event number 1 that changes a man is being broke. Being broke. Being broke. Mwanaume kukosa pesa umbadilisha. It is only that time when a man knows whether he is mature or not, whether he is strong or not. When a man doesn't have money is when his true character comes out. Wakati mwanaume hana pesa, hiyo ndio wakati mwanaume anajua marafiki zake. Hiyo ndio wakati mwanaume anajua kama avocado yake ni avocado ya kukama ni ngulusumu ya mtu. When a man doesn't have money, that is when the circle around him defines itself. Let me tell you, men, let me tell you, it is only when you don't have money that you will know the kind of woman that you're dating or you're marrying or you married.
Ile siku ambayo hutakuwa na pesa ndio siku unajua kama huyo mwanamke ni wako ama si wako. Wewe jaribu kusota. Jaribu kusota. Mapenzi itakusotekea mpaka utajua utasokotoana huko. When a man is broke is when things either fall into place or fall out of place. And as much as mara nyingi naambia wanaume you are not supposed to be broke, but at times if you're listening to me now and you are broke, it's okay. Kila kitu kina mwisho. Hautakuwa maskini maisha yako yote, sababu wewe ni mwanaume. Lazima utaendelea kusukuma. But I'm telling you, it is now that when you don't have money, this is when you know who your friends are. This is when you know who your wife is. This is when you know kama wazazi wako wanakudhamini ama wazazi wako wanakutumia kama mteremko wa maisha. So event number 1 that changes a man, that will change a man, is when he's broke. Hiyo ni ya kwanza. Ukiwa tajiri, come on, when you have money, nawe na kuwe. When you have money, everybody is your friend. When you have money, everybody wants to associate with you. Kila mtu anataka uhusiano na wewe. But it's only when you're broke, that's when you know the value on how pale kiwango ambapo watu wamekuwa katika maisha yao. Number 2, the 5 events that will change every man's life. Nimeambia ya kwanza is being broke. Event ya pili is when a friend betrays you. Kusalitiwa na rafiki wa karibu. The trusting of a man is very fragile. Mwanaume si mtu wa kuamini virahisi. Mnasikia trust issues. Mwanaume akona trust issues vibaya sana. That's why men, when you grow up, the older you get, the older you realize kikundi chako cha marafiki kinaanza kupungua. When you start growing older, you realize the uselessness of having a lot of friends. Mimi kama mimi sitaki marafiki, wacha niwaambie. I don't need. In fact, juzi nilikuwa naangalia simu yangu najiuliza, hawa watu wote kama leo na freeze, nimeongelesha watu wangapi kwa simu yangu kwa WhatsApp? You have to get to a point whereby as a man, lazima ufike bahali kwa maisha, lazima uanze kuzeeka to the level whereby you don't see the essence of having a lot of friends. WhatsApp group mzima unapelekana nayo wapi? Amos Odonga, Sami Tendet, unapelekana wapi na WhatsApp mzima? For what purpose? For what purpose? Na leo nataka niweke changamoto kwa wanaume wote ambao wanasikiza Chemba. If you cannot define the role that those friends of yours play in your life, then you don't need those friends. If you cannot pinpoint the role that some of your friends play in your life, then you really don't need those friends. Lakini kusalitiwa kwa mwanaume na rafiki yake, let me tell you, it's painful. Kuna wanaume wananisikiza saa hii, and you know very well you have slept with your friend's wife. Na kuna wale mpaka avocado mnanisikiza. There are some women that are listening to you, know very well currently you are sleeping with your husband's friend. You know that. Na hata una aibu. There are things that break a man. But men, everything that breaks you is supposed to make you. Wisdom number 1. 5 events that will change every man's life. 1, being broke. 2, a friend betraying you. Matukio 5 ambayo badilisha maisha ya mwanaume. Cha kwanza ni kukosa pesa. Cha pili ni marafiki kukusaliti. Cha 3 ni kifo cha babake. Cha 4 ni kuvunjwa roho wakati wa mapenzi. And cha 5,
realizing that no one is coming to save you. I repeat again. Realizing that nobody is actually coming to save you. Ni kukuja katika ufunuo kwamba wewe kama mwanaume uko hapa kutaseka kivyako na hakuna mtu ambaye anakuja kukusaidia. The day you realize as a man you are, yani ni wewe uamke kupigana vita zako. The day you realize that. Najua utaniambia niko na bibi, niko na mama, niko na. Let me tell you, the day you realize that nobody is coming to save you as a man, that is the time you have to change as a man. When you realize as a man, the sole responsibility of being alive and pushing life is solemnly on your own hands. Kwamba jukumu la kusukuma gurudumu la maisha liko katika mkono wako na si mkono wa mwanaume mwingine ama binadamu mwingine. The day you come to the realization of that, then plain and simple. I don't know if somebody is understanding me ndani ya chomba jioni leo. The day you come to realize no one is coming to save you. No one is coming to save you. The day you realize that as a man that you are, yani you need to fight for yourself. Nacheza na maisha. Lazima uamke tu kila asubuhi ujipige kifua. Niliwaambia mwanaume ni kiburi. Lazima uamke tu, lazima uamke ujipige kifua kila asubuhi. Watoto wako wanakuangalia, avocado yako bibi yako wanakuangalia. They are looking up to you for solutions. And as a man you have no option, you have to provide those solutions. You have any other, hauna option nyingine. Sasa unataka bibi yako aende kwa nani? If you don't provide, where do you want your wife to go to? Wewe ulimkatia akaingia box ukampromise maisha mazuri, then you have to wajibike. Hiyo nyumba nani atalipa? Watoto ni school fees nani atalipa? Ni chakula nani atanunua chakula? Ni wewe tu ndugu yangu. So the moment you realize as a man your life has to change when you realize no one is coming to save you. Menisikia? Now have you men heard me today? Leo kama sijawaongelesha mimi sijui. Leo kama sijawaongelesha then I don't know.